turathina mbere giki ni kivia no mubango wa kathatu na tugunira kwirite ibindi iri kia mbere na gia kairi ni na speaker wa county assembly ya Embu etagwa Josiah Adiriko ni ke turathina mbere tu agitu andanda ugira maundu mari makoretwo magikika thini wa assembly no mamwe tutaraisi ni twamenya no atukuthina mbere na kumenya mengi makiria vena ite kana committee ira senjigwe members siuniani ni vitukite mheshimiwa kaundu gaka kagendaga na njira iriku twambe tumenyithie mundu uria utwirorerete ni atia wikikire thini wa assembly ni MPC no ati ciume nawe twacenjire kamite maita mairi yes litare mbere kamite ya budget ituraga na andu 11 standing orders kana watho wetu ugite wabati ukora mai andu kenda standing orders ni watho wetu wa bunge ura tuvuthagira so mwaka muthiru tukithondeka kamite ya budget twathondekire andu kenda lakini twekarante na governor tuona kwina bata wa kundirĩria kamite iriko ino so twaoka twareta motion guku tuongerere kamite ya budget kuma andu kenda kinya andu 11 na nie ninyana proposire andu acio airi tuongagirira ngereta mheshimiwa Margaret Lona Kariuki na ngereta mheshimiwa Peter Muriithi Nyaga mbunge wa Beti North. Yes. Lona ni nominated. Makina koromea ndu 11. Makina mbiriria wira na makina thina mbere na wira wega. Lakini twakinya vandu nao kanero ni mweri wa 10 mwaka muthiru. Okay. October last year. So ni ya kamiti ya mbere. Yes. Kana no. Twathurwo uguo ni twathondekire kamiti yetu ya andu kenda budget. Lakini igikara kabinda kanini. Igikara chimia igiri. Twacoka tuongerera andu engi airi. Nyie ngiongerera mheshimiwa Margaret Lona Kariuki na ngiongerera mheshimiwa Peter Muriithi Nyaga. Lakini tukite tukirutaga wira na okanero speaker ni mwekire wega kuongerera kamiti ya budget ya kinya 11. Lakini kwina thina uguti go standing orders yugite ni umane twejiti go standing orders yugite lakini tukibend standing orders through a motion niguo tukiatia kamiti no voto korwa inandu enga ingi ngiuka ngira speaker kwina evitire ni muno mwekire ni muria evitire ririku riu nero ni wakiri wetu guko kamiti na budget ri ni andu 11 na quorum ya bunge ya county assembly ni andu 11 kwoguo kamite no athie kine karanthi wa barengi karanthi ikine vitukie maundu monde ma assembly tondo it forms a quorum of the county assembly. Gana overall you ogira tonya kwe members mambira speaker hapana vena kamite rino ikikoragwa niyo quorum ya county assembly ya Embu there's a problem. Number 2 indisio ndirira kamite ya budget ya semanagia kamite ithatu ni ciare magoni gucemania no ndo gutura quorum tondu no ya sandu 11 ukithira kamite ya mine atura quorum kamite ya health ni atura quorum kamite ya education ni atura quorum tondu ni shundiro ni no ingi kana tuge kamite ya budget rathi Nairobi ni atika kamite ino cingi guku ukithira kamite ithatu inya ni ciatura ndwe quorum so igikinya vandu tukiga hapana ivitia riri katweke atia katucokie kamite andu kenda so tugiuka tukireta motion wingi ukigiumutia menyaga ni mebe no ni twece lakini katwatethagiriria kamite no ni gwikore na andu igivinya okay lakini twakatwona mwaka umwe kamite no ningi uvinya okay kwoguo kamite no ni cokie uria watho wetu ugite andu kenda tugiuka tukireta motion wagwika atia wa gucokaniriria kamite no kuri andu kenda so rire twacokaniririe automatically mheshimiwa Margaret Lona Kariuki ale matonyetwe iri automatically makena kiumia kimwe twarikia kamite yo me chairman wa kamite ya gender akirugama assembly akiala speaker mheshimiwa Sisile Warue akira speaker kamite yakwa ya agenda ndingiruta wira ringi ivana gwivana ngiporia thina nuriku agembira membership yo ivau ndirateithia kamite yo kwoguo speaker ngiamura kamite yo ni thondekwe ringi
reconstitute ringi na icenjirwe members na niguo kwathire makithi gucenjia riu committee ya selection ikithi gwikara nthi mathi gwikara nthi makiona kuruta mumemba uyu thiini wa committee ya agenda umutonye committee ya finance urute wengi kwa finance umutore kwa trade urute wengi kwa trade umutore kwa implementation urute wengi kwa implementation umutore kwa public participation committee cio nthe 17 ukithira ni ciagia new members so tukireta motion yengi guku ya ku reconstitute all sectoral committees cionthe okay ukiretwa na ukivitukithwa wavitukithwa watho wetu ugiete committee ekari constitutwa kana ka constitute committee kana ungipe constitute ringi ireru kithungu tureta reconstitution kindu kia mbere ni kuthura chair na vice vau ni vori uregua kwi andu marutirwe mai ma chair na mai ma vice committee imwe na undu ucio guothe na kitageti ino ya murikiri andu aria onthe monekaga mai support ya former chief ruva guote kemenya you know members a committee mathuragwo ni the membership the speaker undu wasa gukorwo urutanite na mbara ile tugwetire varia mbere cia gukorwo kwina andu mai guku marenda kuthie njira yao ngurani na uria members ya rengi hapana izi committee kuthondeka committee na wira wa committee taru committee cio nthe ni cia andu mugwanja tiga igiri cia andu kenda budget na public accounts okay so andu mugwanja mekarite ava andu engi mugwanja mekarite ava andu engi mugwanja mekarite ava andu engi mugwanja mekarite ava mai agenda ya mbere ya committee ya kuthura chair na vice ndungiuga ni mbara icio cia na kunja ucio no wira wa committee na committee ithuraga mundu uria ukuona akavota wira na nivo ngwirire tukiambiriria atiriri ni tukoretwo tukionaga committee imwe itiarutaga wira koguo ni magire na vathi ya gwikira mundu uria ungituma committee iruta wira ai chairman kana vice uguniguni ngiuga yes undu no tethia no ko kitethia uthi wa na mbere ate kana murutire wira wenyu DN yes ritaria mbere kuma twatonyire assembly no thaino ni turona report ithatu inya wa muthenya igiuka thiini wa county assembly kuma twatonyire bunge no report turanyitaga imwe wa kiumia kuma gwi committee kumanisha kurai na ugonda yes thaino turanyita rwangonia turanje report ithatu wa muthenya koguo no mbuge committee ino kuma ciagia utongoria mucero ni twambirite kuona matunda so begwire wamba muvano na committee ya budget yes na nira wana ciuria ciigi committee ile tondu nitukumenya ciumia icigaro no ivitukite kuna motion uraretirwo ni leader of minority MC wa kurekia mbere ni masters thiini wa bunge na akiwanika thiini wa nyumba iria no kivituko ni members wa kwamba gutirania activities kana maundu monte megie budget committee ya budget nginyagia riria undu uria ngungwa ndo twareigie ukaume hotire okay thank you yes twafikire unena atariria no atariria ati twambire tukiruta ndo aire committee ya budget ni marutirwo no kiumia kimwe twarikia yes twari constitute committee cio nthiringi kinye andu ya budget twareta motion wingi so motion wa mbere wa kuruta ndo aire committee ya budget twacoka twareta motion wingi committee wa kureta wa gucenjia committee cio nthe budget yevo twarikia kuvitukia motion ucio akairirwa wa ku reconstitute committee cio nthe Mheshimiwa Margaret Lona Kariuki na Mheshimiwa Peter Mureithi Nyaga makithie gotiri makiuga ni marutirwe committee ya budget yes kutai kurumirira watho makithi magioca kutoda ya kuga macoku committee ya budget mathire kuthitanga motion wa mbere wa kumaruta matere goti ati kwa ina motion wingi wa kairi ule waretirwe wa ku reconstitute committee ya budget kama thire kuvenia goti okay maokana kutoda ngeta wakiri gira wakiri atiriri ni tuina ruling ya Supreme Court yes ya Nairobi thiini wa cira wa assembly no na Supreme Court yaugire atiriri
guti goti ribati kuingirira maundu ma county assembly kana bunge ikirutaga wira wayo na ava nituona jaji umwe gwitwa Florence Mushemi. Actually she is an enemy of the county assembly of Embu. Ni confession orders ati andu aya machoku kamitiri. Okay, ngioka ngira wakiri wetu thaino tutikwenda kurwa muno na members aya na kana judiciary. Yes. Nituki atia tutie court order. Okay, Ni macoke. Akera joka mathi na mbere na kuruta wira My 11. my 11 kiuria gigiuka theino county assembly ni twavitukia ati kamiti ya budget ni andu kenda na mathuru andu kenda makithura chairman ugitwa mheshimiwa Mwanuko rire maya andu 11 na rune macokwe maya andu 11 chairman etagwa mheshimiwa Robert Ready Kagari South Mwanuko ni mwea twakatoyuria atiriri andu airi igotiria gwana tutikamavutie kana magirua kuruta wira my members of budget twakatwauga aruava igotirira uga kamiti ya budget ni andu 11 bunge irauga kamiti ya budget ni andu kenda never get confusion ni kamiti iri kuruta wira ni iria bunge kuga kana ni iria goti kuga mheshimiwa ni masters in his wisdom akio kakimbira tirire mheshimiwa speaker ava netukubia thina in future thina no uyu kamiti ni andu 11 ni kuruta wira andu 11 maoke marete business marete motion marete bill marete report thina county assembly na tumvitukie lakini report yeno le kesi yeno egotirire ingi gaoka etwiwe gutwiki ati ni mayarute kamitiri kulingana na watho kogu kamiti ya budget yabati ukoro ya andu kenda na ava ni andu 11 na nito avitukia biashara nuri kugabwa muri gocio na tuke nito avitukia budget. Okay, budget ni irutaga mbia cionte 6 billion. Yes. Tuke nito avitukia kamiti nito avitukia budget ya 6 billion na kamiteria itario watuke na twara gotire okina tuika atirire budget iri avitukirwe ne kamite no. Yes. Ndi avati kuvitukwe ni andu 11 yavate kuvitukwe ni andu kenda kwa uya avitukirwe unit watho budget wetu kina rugama tukiora ni atiri yes na vaunwa kuthuke makiri toyoria atiri murigo cio gakwiwa no so areta motion auga atiri vandu votu na decision ya county assembly na vandu votu na court order na tutingithie against the court order kana tuthie against wathani wa andu wa county actually augire sacrosanct and inviolable. Okay, tutingiuria ciuria kana turege kurumirira. Okay, akiuga atiriri motion iro wake kinyarira ciro cio kathire gotire kamiti ya budget yambe itige kuruta wira niguo riu tweterere igotirio ria muri atiriri ni uma andu acio matia bati kurutwa andu kamiti rio tumenye kamiti ni andu 11 kaniuge ni marutirwe kuringana na uria watho kari onda cia goti cia ugite ni mekara ni macoka kamiti ria nginyagia you know, ndire wa judge Mushemi ndeje, you know, I don't understand what goes on in her court. Tondo maita mengi mbisaga mwekeo nginyagia sira thikiririo wewe. Yes. Riu tuyathie huko maita mairi na no extend aga tukinona ni trick judge Mushemi nayo ati extend our members ya iri kinya 2022 maika miterino na members matramenda. Thank you asante mheshimiwa nundu akavinda nimenda turugaruga nundu akavindwa na imwanga na inguru gaciuria nikuga angikorwa tondu Mushemi ne gwa kwagiete na mbere na kurugio ndu uyu na nyu ni muraukire mwekira undu uyu wamba wa rugama nikuga ngithie na mbere na kurugia sire no nikuthie na mbere kurugamite uguo gutio kangi na mbere wingi kwandiriria mbeca mheshimiwa kamiti ya budget ni aragiriria mbeca. Okay, na bunge ni raugira kamiti ni ambere kamia wira wayo ni rakamia wira wayo nundu a member iri they are just not ordinary members, they are confidants of His Excellency Governor Wambora.
confidence, mark my word, confidence a governor wa Mbora na nio matwarite actually mathitangite county assembly igotire nio mena kutoda igotire. Okay, twacharara ini ati confidence a governor nio mathitangite county assembly twacharara ini tukenda kugwatania dots we committee ingi mali meka actually twamakire ni riri Mheshimiwa Margaret Lona Kariuki no arutirwo kamete ya lands ndathie gotire. Mheshimiwa Peter Mureithi no arutirwo kamete ya infrastructure ndathie gotire. Nendo giatumire mathie gotire ndo kuruta kamete ya budget. What is the interest? And I've said ni confidence, very close confidence ya governor wa Mbora. Nendo kinene muno ati no kinyama korwe mai kamete ya budget. Nongiririkana originally mataya members. Okay? Ninyi twekarire ntena governor tukimongerera. Yes. Okay? Okay? So, ni ndugi iki, what is it? Nekio kiuria tureuria twi bunge. Ni ndugi iki kinene muno ati no anginya member ya iri very close confidence na governor makoro mai committee ya budget. Ogura yuria no guna ni nguria. Yes. Nikino ya assembly ndigetekere kurutaniria wira nao. You see, Nembugao. Mheshimiwa wa wonde gukorwe committee iriku kana iriku is not a right. Which is true. Is not a right. It is a privilege extended by the county assembly. Na nengo na mushemi nyita gaka. Kukuruwimo committee wa kamitino kana kamitino is not a right. It is a privilege extended to you by the county assembly. Actually, it's a privilege you play or you are accorded on behalf of the county assembly. Okay? Na indio yonte members makago matiku kwenda committee no. That's fine. Makago mara kwenda committee no. That's fine. So ni assembly yugaga. No ru nesio bara no kanondo uyu. Stand of no ni vota kuthirwa te Mheshimiwa ni gukuona ke tondu twariti ugu ni kuga mbura ni ambiria kura ringi. Ni menda guteria. Yes. Barabara tindo ndeke. Yes. Andu no maragitoro twarigie bare mbere gukwira thibitari gutina ndawa gutina maundu mengi mengi. Akora ni manje andu akorekia mbere no ametererete manje ni kuga angikorwa members ya iri ni makuthina mbere na gwikara igotire na nyu ni mwaru wa myamuruga mwanyu no abitu no rabitukirwe ni county ni rugamo ugo county ndikurugama abana county ndikurugama yes jira neno governor Martin Wambora yes andu aku iri arebeta aku confidence aku niyo marugametie wira guo ntwa county assembly no na kumitwara gotire ungithirwa governor wa Mbora uma ena wendi wa kurutira andu wa Embu county wira ati no kwenda gutiga legacy iri aratinda gitwira no kwenda andu wa Embu county makenerere matunda motongoria wake nere arata yake airi na nakwira ni the closest confidence an governor wa Mbora Mheshimiwa Margaret Lona Kariuki na Mheshimiwa Peter Mureithi on the Mheshimiwa Margaret nominated ni governor wa Mbora Mheshimiwa Peter athuretwe na Jubilee. Okay, na ningwirire they are just not ordinary members tuonde nitumeche guko na mere nyundu othie ina mbere wa Embu county nundwa andu aria matirevota kuthi thibitari iri cia kibinafsi ati no mathiire thibitari cietu Embu level 5 level 4 barabara manji na maundu mengi nere arata yake airi marute cira ucio maratwarire bunge igotire na cira ucio kauma thaino Mheshimiwa Dian Makenge makaruta cira ucio thaino ni kindu ni tuge ni tariki cigana 26 yes royo kamite ya budget igakora kiruta wira. Thank you, asante sana. Wangirogia wewe ita niwe speaker wa county assembly no ni maundu megie members na committee nuge netina njira wa yonde gukinyira members ya iri ni gukugeria pengine kumegwithia wogwa na mbere ya makinyiritwe ni governor tika kumegwithia marute cira actually magotiri niguo committee vote kugina tuyari na oiri ni aririe ni members ya engi
ne ariri ne ndo akunja ne ariri ne ndo makanitha ne ariri ne ndo biashara na materenda kuruta kesi actually kamarathire kuongerera ingi ya contempt of court against the speaker ati kwi mithenya ithatu matathi kamitiri mathi mongerera ingi gotiri ati speaker no arigire kurumirira kutonda ugo speaker ukianyitwe na akiatore gotiri mweshimwa ngurani iria ukoretwo ukiuga na wana no amiugirava na ngurani ya assembly no na iria ndiruro na rindu in fact ni rona kwa assembly no angikoro mwambirire ngina na ni mwako mu mweshimwa ni members ni matwarani ngwirire wega muno ni ake tano ngithira assembly no irathukwa ni mundu umwe na nengucokerere ugutwa mweshimwa Margaret no na Kariuki na aratumira gukorwa ivakuve na governor kana gukorwa confident wa governor kuthukangia county na atathukia county assembly niki uthukitie county yonthe ya Embu mundu umwe na nitureoria kiuria giki vinyo guonthe na guori akauga ngania vutwe tadu netuonire akiuga njoe CEO avutwe royo linjo akivutwa okay niturona guku nikio augaga speaker ne athie atura numbers okay vinyoye na gori nika arauruta kwenga yuriku uria tutina ketwi okay kogu mundu uyu umwe nikio rathukia county assembly county executive county government operations kila kitu na tondu ni nominated no kuthina mbere na gwikaragira gitigia kia nominated no kuthina mbere gukorwo ari member wa assembly area ni kuga ni kuthina mbere unginyigie meke tano ya mweshimwa ici ukegwa ngikwira gwe tari ara chief whip twamukura athi kwa Jubilee athi agire gutethwa twera tu jua noge onoka thie guru gicokaga uya atige koro chief I'm sorry auma thank you twathura wingi we are not in short tutugwitikiria mweshimiwa Margaret Lona athukangia county na nikingwirire ngurani yetu na ngurani ya assembly area tutirani ni tuici mweshimiwa Lona araruta wira on behalf of the governor okay however tutikwenda kuthi gwe governor atudire na Margaret thank you asante sana nene kwa kwina kiuria wambugia na ningienda gwicokia nimenda kumucaria ke mwene na nimucarite kavinda kengi lakini agakorwa atakuonekana ni reciria no kuonekana mariva mwana mweshimiwa Komburi niguo mafote gucokia imwe cia ciuri ino ne gwe tukiyuria bo ikiura ngo kunje ni mwananchi kiuria kwa kia mwico ni mboyo cokia na dakika nini muno tondu ko kavinda nikathire vyo mweshimiwa assembly kuna members makoretwo makiuga judiciary kana magoti kana goti ni rengirira wira amine ni rira interfere na wira wenyu muri ta assembly mwabitukia kaundu mweshimiwa fulani kana member fulani kana akilie gotire kuvinga kaundu kauna gakiaga nikavingikiriria norona kwina njira wa yonde judiciary rira interfere na wira wenyu kwa taru nina alikio kuva example ala korona alikio kugweta na alikio kuva example about court order ya Honorable Margaret yes ne athi urengi gotire no powers and privileges tejine ndo mavero na tenda kurodia because na ukira ngethera judiciary ne ukire muno na judiciary ndingirugamio ndo egoti I mean undu wa county assembly uri bati gweka ni irodie kana undu uyu ekikiriri ni twarumirire the right procedure kana ndero lakini ndongi ukati kutonda atukurugamia ni mugereti gucaria chief justice yarike munene wa magoti niguo kugeria gucaria kivoni kio ndu uyu uvoroto ya maundu menyu ni makwamigwe muno ni magoti na marakwe mu ni magoti mama mandi actually ne judge umwe tu ureto mucemi na actually ne tukuthii kinya kwa chief justice tumwire judge mucemi no ekara muno Embu na muratiri station yengi no menyere kinya panya roots no menyere kinya kura kuruitonya gera rwirigo rwene no na ratiri station yengi athie number 2 committee ya ni turarigira committee ya new igwito justice and legal affairs kuvitukira committee no ne tukwandikira chief justice tumwire a member mwa ake ni mara ruga kukira bare mafati gukinya the ino county assemblies ndungithi kunengagira kutonda ya kurugamia wira wa county assembly kana bunge you cannot nitondo we are an independent organ na nituvetu powers maria ne katiba okay no kire urodie procedure twari kiari
ni athire wega kuringana na kiwatho kona ndi ukinaruta judgment lakini tukumirogamia. Thank you, asante sana mheshimiwa, betikiria tukinye kivinde kiuge gitu mutondo ni na mama undu mengi muno vena shughuli na tumitwa vane andu akwa kuma social media ni Facebook, Twitter na wana WhatsApp, lakini tempo takulisuri sisi onde na mvoya umbetikiria tukinye bo muthenya wa mundu kitari mbere na tirita ya mugiria gwetanga gwetaringira kini kuna ryo guo ndingitikira turikie utariki na andu aku utakwetetera andu aku kamudia uroreti kamera yaku neno kaundu kamuthia kari ningienda kwira ikaria Embu tue tuta assembly ni turona wira ndurarutika uria vati kurutika na tue ni tu atetereri ikaria Embu kwoguo ni tukwiruta nja kurumirira committee cia county assembly mathina mama mothe turona tumaraise na executive na tuire executive mwananchi wa kawaida wa Embu timukenu ndarona matunda motongorire wiku ni tukwenda tuone kugishenjia nigu mwananchi wa kawaida wa Embu avote kuona kirutiro wira na vone vo county assembly ri na ni tuguteterera mwananchi wa Embu nigu miaka 5 ikithira magioka guturia ngoma aturutire wira uriku ni tukamwera ni twaugira ni tukumuteterera na kumatombire kumuteterera kwina ndawa thibitari barabara ni irathondekwa maundu ni sawa ni murakenerera utongori wa Embu County. Thank you. Asante sana nondu akavinda gaku mheshimiwa speaker nirali na mheshimiwa Josiah Diriko ni speaker wa county assembly no ya Embu na nirakwirite thini wa mitandao yakwa ningukorwa ni na mheshimiwa Muriuki Njagagua MP wa kuria mbere no tikuvotekika nundu itumi itangivota kugwetekera vandu ava nginya kabindari kengi ni isiria kiumekire giukiteka kingi ni tukorwa tukimucaria nigu nake atwandandaurire maundu make maria akoretwo ika kuria mbere no thina makiria moguo no iriga kuga ati andu ake makorwo magiciarana kwa wingi nigu kugeria kwa ndandaura kana kunevevia gicigo bunge giake nigu gitigatewe ni commission ya kurugamirira ithurano na mipaka IEBC mwaka uyu tukite wa 2019 girigere kumina kenda bita kwa DN Makengena ningatho mundu gwitikira kuwirorera kibindi giki gia kibiabiano no kirorire ingi thini wa Facebook kana Twitter kana YouTube channel yakwa itagwa DN Makenge nginya yetu tugasema ni kiumekire kingi yokite korwo na kavinda karo. Thank you so much mheshimiwa speaker. Thank you. Asante. Thank you DN.